parachuted into their own country knowing they probably wouldn't make it out alive? In 1942, Nazi officer Reinhard Heydrich ran occupied Czechoslovakia with absolute terror. He was the chief architect of the Holocaust. Hitler called him the man with the iron heart, so the British trained 2 Czech soldiers to kill him. Josef Gabčík and Jan Kubiš were dropped by parachute into their homeland in the dead of winter. They had been gone so long, Prague felt like a foreign city. They spent months hiding, planning, waiting. On May 27, 1942, they attacked Heydrich's open-top car on a sharp curve in Prague. The ambush went wrong almost immediately, but a grenade went off. Heydrich died 8 days later from his wounds. The Nazis burned the village of Lidice to the ground in revenge. Over 1,300 Czechoslovak civilians were killed in the reprisals. Gabčík and Kubiš were cornered in a church basement. They fought until they had nothing left. The mission succeeded. The men died. And thousands of innocent people paid the price. Some victories don't feel like victories at all. The most beloved president in Brazilian history was overthrown by the very democracy that elected him. It's 1963, Brasilia, Brazil. João Goulart leads the largest economy in Latin America with a smile and a promise to the poor. He doubles the minimum wage overnight. He gives workers the right to strike and organize. His land reforms put millions of acres into peasant hands. The crowds chant his name in the favelas. Brazil's forgotten masses finally have a voice. And for 2 years, Goulart seems unstoppable. But in Washington, the CIA watches nervously as he nationalizes American oil refineries. His friendship with Castro raises alarms. Brazilian generals whisper in secret meetings. They call him a communist threat to democracy. On March 31st, 1964, Goulart visits his ranch, confident in military support. That same morning, tanks roll through Rio de Janeiro. Generals announce his removal on national radio. The democratic institutions that elected him declare him unfit to govern. He flees to exile, never to return. The populist who gave everything to the working class was João Goulart. The man who tried hardest to save China was killed by his own mother the day before she lost the power to stop him. It's 1898, Beijing, China. A young emperor sits on the dragon throne, and he is done waiting. Guangxu is 26 years old. He issues over 100 reform edicts in 104 days. Modern schools, a new military, a constitutional government. He is pulling China out of the past with his bare hands. But the woman who put him on the throne is watching. Empress Dowager Cixi built her entire world on the old order. She calls in her loyalists. She moves fast. Her soldiers seize the palace. Her officials tear down his reforms. And Guangxu is dragged to a small island inside the Imperial Lake, where he lives as a prisoner for 10 years. Then, on November 14th, 1908, he dies. CIXE dies the very next day. In 2008, forensic scientists test his remains and find arsenic levels hundreds of times above normal. She poisoned him the day before she lost everything. The emperor his mother destroyed was Guangxu. He walked out of that embassy holding a written promise of safety. It was a trap. It's 1956, Budapest, Hungary. Soviet tanks control the streets, and the revolution is over. Just weeks earlier, Imre Nagy had done something no Eastern European leader had ever dared. He announced Hungary's withdrawal from the Warsaw Pact. He declared his country neutral. Millions stood behind him. For a brief, electric moment, it felt possible. Then the tanks came. Hundreds of them. Nagy fled into the Yugoslav embassy as the uprising collapsed around him. The Soviets sent a written guarantee. Safe passage. He was free to go. He folded the paper, stepped outside, and was arrested before he reached the street. They held a secret trial. No public record. No announcement. In June 1958, they hanged him. The Hungarian government buried that fact for over 30 years. His own people did not know he was dead. The man who declared freedom with a piece of paper was killed by one was Imre Nagy. The man who united 300 ethnic groups was destroyed by the very divisions he tried to balance. It's 1945, Jakarta, Indonesia. After 3 centuries of Dutch rule, a charismatic leader declares independence and faces an impossible task. 17,000 islands scattered across 3 time zones, 300 different ethnic groups speaking 700 languages. He creates a motto, unity in diversity. His speeches electrify crowds from Sumatra to Papua. He hosts the Bandung Conference, launching the non-aligned movement and making Indonesia a global power. For a decade, he is the beloved father of the nation, but behind closed doors, he
He plays a dangerous game. Communists on one side, military generals on the other. He balances both, trusting neither. His protege General Suharto watches quietly, waiting for the perfect moment. In 1965, a failed communist coup gives Suharto his opening. The general moves slowly, stripping away presidential powers one by one. The founding father is placed under house arrest, forgotten and powerless. He dies in 1970, a prisoner in his own country. The president who unified Indonesia's impossible diversity was Sukarno. The man who ended China's monarchy was destroyed by becoming emperor himself. It's 1912, Beijing, China. A military strongman forces the last emperor to step down after 2,000 years of imperial rule. Yuan Shikai commands the new army, the most powerful force in Asia. He becomes the republic's first president and unifies a fractured nation. He modernizes the military, reforms the government, and earns the title Father of Modern China. For 3 years, he builds a new democracy, but his hunger for legitimacy grows stronger than his republican ideals. In 1915, he makes a shocking announcement. He declares himself the new emperor of China, complete with imperial robes and ancient ceremonies. Rebellions explode across every province. His own generals abandon him. Foreign powers withdraw their support. The republic he created turns against him. Within 83 days, he's forced to give up the throne. He dies shortly after from humiliation and stress, watching his life's work crumble. The man who destroyed China's monarchy by trying to restore it was Yuan Shikai. The man who ended China's monarchy was destroyed by becoming emperor himself. It's 1912, Beijing, China. A military strongman forces the last emperor to step down after 2,000 years of imperial rule. Yuan Shikai commands the new army, the most powerful force in Asia. He becomes the republic's first president and unifies a fractured nation. He modernizes the military, reforms the government, and earns the title Father of Modern China. For 3 years, he builds a new democracy, but his hunger for legitimacy grows stronger than his republican ideals. In 1915, he makes a shocking announcement. He declares himself the new emperor of China, complete with imperial robes and ancient ceremonies. Rebellions explode across every province. His own generals abandon him. Foreign powers withdraw their support. The republic he created turns against him. Within 83 days, he's forced to give up the throne. He dies shortly after from humiliation and stress, watching his life's work crumble. The man who destroyed China's monarchy by trying to restore it was Yuan Shikai. The most democratic Marxist in history was killed defending democracy with a machine gun. It's 1970, Santiago, Chile. A medical doctor wins the presidency after 30 years in politics, becoming the world's first democratically elected Marxist leader. Salvador Allende nationalizes copper mines, gives land to peasants, and provides free healthcare and education, all through legal votes and constitutional processes that earn international respect. He believes democracy and law will protect his mandate from any interference. For 3 years, his Chilean road to socialism transforms the country, but his nationalization hits American-owned copper companies, and the CIA launches a massive destabilization campaign. Economic warfare crushes the economy while propaganda floods the airwaves. Military officers meet in secret as tanks position around the capital. September 11th, 1973. Air Force jets scream toward La Moneda presidential palace. Bombs exploding across the building. General Pinochet's forces surround him as flames consume his office. He grabs an AK-47 given by Fidel Castro and fights back. The constitutional process he trusted completely has abandoned him. The president who died defending democracy was Salvador Allende. The revolutionary who freed his nation was imprisoned by his closest friend. It's 1962, Algiers, Algeria. After 5 years in French prisons, Ahmed Ben Bella emerges as a hero of independence. He becomes Algeria's first president with overwhelming support. His land reforms help the poor, free healthcare reaches every village, and he champions African liberation across the continent. Fighting beside him through every battle is Defense Minister Houari Boumediene. They are brothers in revolution, united by years of war and shared dreams. But Ben Bella grows increasingly authoritarian. His erratic decisions alienate the very comrades who fought for freedom alongside him. Then on June 19th, 1965, as Ben Bella prepares for an African Unity Summit, tanks roll through the capital. They surround the presidential palace in the early morning darkness. Soldiers take positions at every entrance. Ben Bella is arrested by Boumediene's forces and dragged from power. The man he trusted completely locks him away for 15 years under house arrest. The revolutionary who freed Algeria from foreign chains was Ahmed Ben Bella.
The most eloquent Democrat in Russian history was destroyed by democracy itself. It's 1917, Petrograd, Russia. The Tsar has fallen after 300 years of royal rule, and a lawyer named Alexander Kerensky leads the new government. He gives fiery speeches about freedom and constitutional rights. Massive crowds cheer as he promises elections, civil liberties, and an end to autocracy. Workers and soldiers carry his picture through the streets. For 8 months, Russia tastes democracy for the first time, but Kerensky makes one fatal choice. He keeps Russian troops fighting in World War I while trying to build a free society. Soldiers desert by the millions. Food runs out in the cities. A bald revolutionary named Lenin watches from the shadows, promising bread and peace. On October 25th, Bolshevik forces surround government buildings. Kerensky flees the capital as armed workers storm the Winter Palace. Lenin seizes power and crushes every democratic institution Kerensky built. The Constitution becomes worthless paper, and the parliament dissolves forever. The man who gave Russia its first free elections was Alexander Kerensky. Did you know a 19-year-old boy with a small rented plane once broke the entire Soviet military? It was May 28, 1987. Matthias Rust, a teenager from West Germany, took off from Helsinki in a single-engine Cessna 172. His destination was Red Square in Moscow. Soviet radar picked him up multiple times. Interceptor jets were scrambled. And then, nothing. Miscommunications. Bureaucratic confusion. Officers too afraid to make a call without permission from above. He flew for nearly 6 hours through the most feared air defense system on Earth, unescorted, unharmed. He landed on a bridge near the Kremlin, rolled to a stop, and climbed out smiling. The Kremlin fell silent. Then it exploded. Gorbachev was furious, but not at the boy. He was furious at his own generals. Within days, he fired the Minister of Defense and purged over 300 senior military officers in one of the largest command shakeups in Soviet history. A teenager in a rented plane had done what decades of Western intelligence could not. He exposed the rot from the inside. The Soviet military never fully recovered. Did you know a nuclear submarine vanished in the Atlantic and the Navy waited 5 days before telling the families? On May 27, 1968, the USS Scorpion went silent somewhere between the Azores and Norfolk, Virginia. 99 men, 2 nuclear warheads, gone. The Navy tracked its last known position. They said nothing publicly for days. When families finally got word, they were told only that the submarine was overdue. Months later, a Navy search vessel found the wreckage, 3,200 meters down, crushed, scattered across the ocean floor. The investigation was immediately classified. 2 major theories have survived the decades. One is that a torpedo malfunctioned and armed itself inside the tube. The heat from the motor triggered the warhead. The explosion sank the ship from within. The other theory is darker, that the Scorpion had been shadowing Soviet vessels, that the Soviets fired first. No official cause was ever confirmed to the public. The full classified record has never been released. 99 men and 2 live nuclear weapons are still down there right now. The man who built Burma's freedom never lived to see it. It's 1947, Rangoon, Burma. A 32-year-old general has just returned from London with something no Burmese leader had ever brought home before, a signed promise of full independence. Aung San built the independence movement from scratch. He organized an army, united rival ethnic groups, and sat across the table from British Prime Minister Clement Attlee as an equal. He was the one man every faction trusted, and every Burmese person knew his name. And for a brief moment, a free Burma felt inevitable. But that was exactly the problem. A rival politician named U Saw looked at Aung San and saw a locked door. While Aung San lived, there was no path to power, so U Saw hired gunmen. On July 19th, those men burst into a cabinet meeting mid-session and opened fire. Aung San and most of his government died in minutes. Burma became independent 6 months later, without him. His daughter, Aung San Suu Kyi, spent her life trying to finish what he started. The father of a nation who never saw his nation was Aung San. The revolutionary who freed his nation was imprisoned by his closest friend. It's 1962, Algiers, Algeria. After 5 years in French prisons, Ahmed Ben Bella emerges as a hero of independence. He becomes Algeria's first president with overwhelming support. His land reforms help the poor, free healthcare reaches every village, and he champions African liberation across the continent. Fighting beside him through every battle is Defense Minister Houari Boumediene. They are brothers in revolution,
revolution, united by years of war and shared dreams. But Ben Bella grows increasingly authoritarian. His erratic decisions alienate the very comrades who fought for freedom alongside him. Then on June 19, 1965, as Ben Bella prepares for an African Unity Summit, tanks roll through the capital. They surround the presidential palace in the early morning darkness. Soldiers take positions at every entrance. Ben Bella is arrested by Boumediene's forces and dragged from power. The man he trusted completely locks him away for 15 years under house arrest. The revolutionary who freed Algeria from foreign chains was Ahmed Ben Bella. The emperor who gave up his throne for democracy died forgotten in a hotel room in Paris. It's 1945, Hay, Vietnam. A young emperor sits inside a palace built on centuries of royal blood. Bao Dai studied in France. He read philosophy. He believed in self-determination. When he returned to rule, he saw his people crushed under colonial boots and decided a throne was not worth more than their freedom. On August 25th, he walked out before a crowd and read his abdication aloud. He handed over the imperial seal. He surrendered absolute power voluntarily, something almost no ruler in history has ever done. He believed Ho Chi Minh and the revolution would build something real. He believed the French would eventually let go. He was wrong about both. The French used him as a puppet figurehead when it suited them. The Vietnamese nationalists called him a collaborator. He had no army, no party, no people left. He spent his final decades in exile, alone, in a small Paris hotel. The emperor who surrendered power to save his country was Nguyen Phuc Vien Thuy, known to the world as Bao Dai. The most trusted ally became the deadliest betrayer. It's 1960, Leopoldville, Congo. A charismatic postal clerk has just become the nation's first democratically elected prime minister. Patrice Lumumba promises to end Belgian colonial brutality and unify his mineral-rich country. His fiery independence speech denouncing European exploitation makes him a hero across Africa. He believes American democratic ideals will protect his new nation's sovereignty. For a brief moment, the Congo seems free, but when Belgian-backed rebels seize the mineral-rich Katanga province, Lumumba turns to the Soviets for help. The CIA and Belgian intelligence begin plotting in secret. They need someone close to him, someone he trusts completely. Mobutu, his own army chief whom Lumumba had personally promoted, makes the deal. He betrays his leader to Belgian agents who capture the 35-year-old prime minister. They torture him for days, then execute him in a remote location. His body is dissolved in acid to hide the evidence. The postal clerk who trusted his closest ally was Patrice Lumumba. The man who built modern South Korea was killed by the man he trusted most. It's 1979, Seoul, South Korea. Park Chung-hee has ruled for 18 years, and the country he inherited was one of the poorest in Asia. When he took power in 1961, South Korea's economy was smaller than Ghana's. He forced it to grow. He built highways, steel mills, and shipyards. He pushed companies like Samsung and Hyundai from small shops into global giants. In 2 decades, he turned poverty into industry, and for a time, he seemed untouchable. But the man running his intelligence agency had seen enough. Kim Jae-gyu watched Park silence protesters, jail critics, and tighten his grip on every corner of Korean life. The same iron control that built the nation was now crushing it. On October 26th, Park sat down to a private dinner with Kim, a trusted friend, a loyal servant. Kim pulled out a pistol and shot him dead. The dictator who built a nation was Park Chung-hee. The most trusted ally became the deadliest betrayer. It's 1960, Leopoldville, Congo. A charismatic postal clerk has just become the nation's first democratically elected prime minister. Patrice Lumumba promises to end Belgian colonial brutality and unify his mineral-rich country. His fiery independence speech denouncing European exploitation makes him a hero across Africa. He believes American democratic ideals will protect his new nation's sovereignty. For a brief moment, the Congo seems free, but when Belgian-backed rebels seize the mineral-rich Katanga province, Lumumba turns to the Soviets for help. The CIA and Belgian intelligence begin plotting in secret. They need someone close to him, someone he trusts completely. Mobutu, his own army chief whom Lumumba had personally promoted, makes the deal. He betrays his leader to Belgian agents who capture the 35-year-old prime minister. They torture him for days, then execute him in a remote location. His body is dissolved in acid to hide the evidence. The postal clerk who trusted his closest ally was Patrice Lumumba. ഈ ചരിത്ര വിശകലനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റഷ്യൻ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ ഭയാനകമായ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ചാണ്.
അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നാൽ ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അഡ്മിറൽ അലക്സാണ്ടർ കോൾചാക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകഥയിലൂടെ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈയൊരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 90 ലക്ഷം! ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം മുൻ റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം നടന്ന അരാജകത്വത്തിലും ക്രൂരമായ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലുമായി ഏകദേശം 90 ലക്ഷം മനുഷ്യജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഈയൊരു ഭീമമായ സംഖ്യ ആ സംഘർഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് 1918 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നുവരുന്നത്. ബോൾഷെവിക്കുകൾക്കെതിരെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വൈറ്റ് സേനകളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും? പൂർണ്ണമായ തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ കർശനമായ അച്ചടക്കം അന്ന് ആർക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ആ ഒരു വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കകാലം നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. കർത്തവ്യബോധം, അച്ചടക്കം, മാതരാജ്യത്തോടുള്ള സേവനം എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറച്ച അടിത്തറ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ആ 15 വർഷത്തെ ടൈം ലൈനൊന്ന് നോക്കൂ. ധീരനായ ഒരു ധ്രുവ പരിവേഷകനിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന അംഗീകാരങ്ങളുള്ള അങ്ങേയറ്റം കഴിവുറ്റൊരു നാവിക വീരനായി അദ്ദേഹം എങ്ങനെ മാറിയെന്ന് ഇത് വരച്ചു കാട്ടുന്നു. അസാമാന്യമായ നേതൃത്വപാഠവും അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. എന്നാൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യമെന്തെന്നാൽ കോൾചാക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത അച്ചടക്കം അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിപ്ലവ ലോകവുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു എന്നതാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. 1917 സ്വന്തം നാവികരിൽ നിന്നു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു കലാപത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ഔദ്യോഗിക വാൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് വെക്കുന്നതിനു പകരം അദ്ദേഹം അത് കരിങ്കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് ചെയ്തത്. വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി ഈ ഒറ്റ സംഭവത്തോടെ വാനോളമുയർന്നു. ഇവിടെ സുപ്രധാനമായ കാര്യം 1917 തുടർച്ചയായ വിപ്ലവങ്ങൾ കോൾചാക്കിനെ എങ്ങനെ ഒരുതരം രാഷ്ട്രീയ പ്രവാസത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു എന്നതാണ്. ജർമ്മനിയുമായി സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നത് റഷ്യയുടെ സഖ്യകക്ഷികളോടുള്ള കടുത്ത വഞ്ചനയാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. ശരി, ഇനി 1918 അവസാനത്തെ കുഴപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം. അവിടെ വെച്ചാണ് തികച്ചും അച്ചടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഈ നാവിക കമാൻഡർ അപ്രതീക്ഷിതമായി രാഷ്ട്രീയ സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഏകാധിപത്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ഈ താരതമ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. റെഡ് ആർമി തികച്ചും സുസജ്ജവും ഏകീകൃതവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് കോൾചാക്കിന്റെ വൈറ്റ് ആർമി ചിതറിക്കിടക്കുന്നതും വലിയ ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്നതുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഓംസ്കിയിൽ നടന്ന ഒരു വലതുപക്ഷ സൈനിക അട്ടിമറിയെ തുടർന്ന് പരമോന്നത ഭരണാധികാരി എന്ന പദവി കോൾചാക്ക് ഏറെക്കുറെ നിർബന്ധിതനായി സ്വീകരിച്ചു. നിയമവും അച്ചടക്കവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം സമ്പൂർണ്ണ ഏകാധിപത്യ അധികാരങ്ങളാണ് അവിടെ ഏറ്റെടുത്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ഇരുവശത്തും തികച്ചും നിർദ്ദയമായിരുന്നു. സായുധ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തിയ ഏത് ഗ്രാമവും പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കോൾചാക്കും അന്ന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അതായത് രണ്ടു പക്ഷവും നടത്തിയ ചോരച്ചൊരിച്ചിലുകൾ വളരെ ഭയാനകമായിരുന്നു എന്ന് സാരം. ഈ ഭയാനകമായ ക്രൂരതകൾക്കിടയിലും കോൾചാക്കിന്റെ ഭരണം ശരിക്കും വളരെ വലിയൊരു കുതിപ്പോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. കാരണം പിടിച്ചെടുത്ത 490 ടൺ സാമ്രാജ്യത്വ സ്വർണശേഖരവും വിദേശ സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു കരുത്തായി മാറിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാരംഭ സൈനിക വിജയങ്ങൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. വൈറ്റ് സേന മോസ്കോയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തുവരെ എത്തിച്ചേർന്നു. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിനെ പോലുള്ള ലോക നേതാക്കളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി അഭിനന്ദനങ്ങൾ പോലും ലഭിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയുന്നത്. ലെനിൻ കോൾചാക്കിനെ സോവിയറ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ 1-ാം നമ്പർ ശത്രുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതോടെ ബോൾഷെവിക്കുകൾ റെഡ് ആർമിയെ അതിവേഗം വിപുലീകരിച്ച് 15 ലക്ഷം സൈനികരുള്ള അതിശക്തമായൊരു സേനയാക്കി മാറ്റി. ഇവിടെയാണ് കോൾചാക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ അദ്ദേഹത്തിന് വിനയാകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടുംപിടുത്തം. അവിഭക്ത റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായി 1 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഫിനിഷ് സൈന്യത്തെ അദ്ദേഹം അപ്പാടെ നിരസിച്ചു. പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കഴിവുകേട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാജയം ഉറപ്പാക്കി. അപ്പോഴേക്കും 1919 അവസാനത്തോടെ റെഡ് ആർമി അതിശക്തമായി കിഴക്കോട്ട് മുന്നേറാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തപൂർണവും അതിവേഗത്തിലുള്ളതുമായ ആ വലിയ തകർച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പിൻവാങ്ങുന്ന കോൾചാക്കിന്റെ സൈന്യത്തെ തകർത്തത് ഈ തുടർച്ചയായ ദുരന്തങ്ങളാണ്. കാപ്പിയും പഞ്ചസാരയും അധികമായി നൽകി സൈനികരുടെ മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം അഴിമതിയും രോഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്നടിഞ്ഞുപോയി. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഓംസ്ക് തകർന്നപ്പോൾ
തന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണശേഖരം ഫ്രഞ്ച് ജനറലിന് കൈമാറാൻ കോൾചാക് വിസമ്മതിച്ചു. പാശ്ചാത്യ സഖ്യകക്ഷികളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം എത്രത്തോളം തകർന്നിരുന്നുവെന്ന് ഈ വാക്കുകൾ നമ്മെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസ് സൈബീരിയൻ റെയിൽവേയിൽ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ചെക്കോസ്ലോവാക്യൻ സേന തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ശരിക്കും അതൊരു വലിയ ഇരുട്ടടിയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ വിശ്വസ്തരായ ഒരുപിടി അനുയായികളുടെ ധീരമെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തന ശ്രമത്തിനു ശേഷം 1920 ഫെബ്രുവരിയിൽ കോടിയ തണുപ്പിൽ കോൾചാക് ക്രൂരമായി വധിക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെ റഷ്യയിലെ വൈറ്റ് സേനയുടെ ഏകീകൃതമായ പോരാട്ടങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചു. നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തോടെ ഈ എക്സ്പ്ലെയിനർ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അലക്സാണ്ടർ കോൾചാക് വെറുമൊരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നോ, അതോ സ്വന്തം കർത്തവ്യബോധത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന ഒരു രക്തസാക്ഷിയായിരുന്നോ? ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സദ്ഗുണങ്ങൾ തന്നെ എങ്ങനെ അയാളുടെ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയത്തിന് കാരണമായി എന്ന് ചരിത്രം വിലയിരുത്തുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു രസകരമായ വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് തുടരുക. The US once dropped 4 nuclear bombs on Spain. It's 1966. The US and the Soviet Union are facing off with nukes. If one fires, the other has minutes to hit back. America's solution? Bombers in the air. Nukes loaded 24/7 over Europe. Sir, isn't that dangerous? Absolutely not. As long as nothing goes wrong. And wrong it went. Over the Spanish village of Palomares, a B-52 loaded with hydrogen bombs slams into its refueling tanker, and 4 nuclear bombs fall on Spain. None explode, but 2 break open, blasting plutonium dust across Spanish farmland. 3 bombs are recovered on land. 1 goes missing. For 80 days, they search the Mediterranean until they find it on the seafloor. Spain is furious, so the US ambassador jumps into the ocean on live TV to prove the water is safe. Look at me, perfectly normal, absolutely no side effects. Today, Palomares still has a fenced-off radioactive zone, but officially, the village is perfectly normal. He could fly a plane at 3, wrote 1,500 books by 10, controls the weather, never once used a bathroom. At least, according to North Korean TV. Grandson of a dictator, son of a dictator, dictator. As a kid, while his people starved, Kim lived it up. Tokyo Disneyland on a fake Brazilian passport, and a Swiss school where his bodyguard pretended to be his classmate. Supreme Leader, am I blending in? Yes, just hide the gun. At 27, he took over, and did what any reasonable leader does. Poisoned his own brother, executed his uncle, and shot his defense minister with an anti-aircraft gun for napping. But Supreme Leader, I wasn't sleeping. This is just my face. He's kept busy, sacrificing troops for Putin, hacking Sony Pictures, and befriending an NBA player. But his absolute favorite hobby? Nuclear blackmail. Fires missile into sea. World panics. US sends food. Repeat. It's basically a free DoorDash. 26 million people live under this man. The happiest people on Earth. More ketchup, please. Iran had oil. A lot of oil. Hey, buddy. Nice oil you got there. Thanks. It's ours. Are you sure? So in 1953, the CIA helped overthrow Iran's elected leader and replaced him with a Shah, a king who gave the Americans control of the oil. He was basically a party guy. Bikinis, nightclubs, discos, but the secret police made sure nobody criticized him. So in 1979, Iranians had enough, kicked out the Shah, and replaced him with a supreme leader who did the same thing, except worse. Oh, and no more discos. Cover yourself, woman. Wait, we traded disco for this? Yes. Oh no, I'm out. But then, America gave the exiled Shah a safe place to hide. Enraged Iranians stormed the U.S. Embassy and held 52 Americans hostage for 444 days. America cut all ties with Iran. Iran didn't care. And that's why the US and Iran hate each other to this day. Donald Trump was born mega rich. But how did his family become so wealthy? It starts in a small German wine village called Karlstadt, where a guy named Friedrich Trump is born in 1869.
Son, you'll grow grapes, serve in the army, and die a nobody, just like your father. Yeah. No. At 16, he slips out of Germany straight to New York. Broke, he cuts hair, saves enough money, moves to Seattle, and opens rough restaurants and boarding houses with food, booze, and private rooms. When the Klondike gold rush hits, men race north for gold. He thinks, why freeze in a river when I can charge the guys freezing in the river? So he moves to Canada, opens the Arctic restaurant and hotel, and mines the miners with booze, gambling, and a brothel, and makes a fortune. When the rush slows down, he sells everything, goes back to Germany, builds a house, gets married, settles down, and Germany goes, "You dodged military service. Get out." Oh no. Who cares? I'm rich. Deported back to America, he puts his Klondike money into real estate and builds an empire. His son Fred extends it with thousands of apartments. And his grandson... നമസ്കാരം. ഓണക്കാലമായി അല്ലേ? ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പുതിയൊരു വാഹനം സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 2026-ൽ കാർ വിപണിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വിശകലനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബജറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കോമ്പാക്ട് സെഡാനുകളെക്കുറിച്ചാണ്. പുതിയൊരു കാർ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊരു കിടിലൻ വഴികാട്ടിയായിരിക്കും. ഓണത്തിന് പുതിയ കാർ വാങ്ങണോ? ഈയൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഓണത്തിന്റെ 4ാം നാളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഷോറൂമുകളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ അതിവേഗം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. തിരുവോണത്തിനു മുൻപ് തന്നെ കാർ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാനല്ല. ശരി, ആദ്യം തന്നെ ഓണക്കാലത്തെ നമ്മുടെ കാർ വിപണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ഇവിടെയൊക്കെ ഷോറൂമുകളിൽ ഇപ്പോൾ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ട്രാഫിക്കില് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി വലയാൻ ആർക്കും വയ്യ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നത് എൻട്രി ലെവൽ AMT, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളാണ്. ട്രാഫിക്കിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഡാനുകൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണിപ്പോൾ. ഇത് കണ്ട് ഡീലർമാരും വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല കേട്ടോ. ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ അവരും കിടിലൻ ഓഫറുകളുമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന ആകർഷണം എന്താണെന്നോ? റെഡി സ്റ്റോക്കും പിന്നെ നല്ല ഒന്നാം തരം ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടുകളും. തിരുവോണത്തിനു മുൻപായി വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുക എന്നതാണ് അവരുടെയും ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. വണ്ടി റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിപണിയിലെ മികച്ച 3 സെഡാനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വിപണിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ താരങ്ങൾ ഇവരൊക്കെയാണ്: മാരുതി സുസുക്കി ഡിസയർ, ഹ്യുണ്ടായി ഓറ, പിന്നെ ടാറ്റ ടിഗോർ. ഈ 3 AMD ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഡാനുകൾ തമ്മിലാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. 3നും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, ഫാൻസുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലേതാണ് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം? അതല്ലേ നമുക്കറിയേണ്ടത്. തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പൈസയാണല്ലോ. വിലയും EMI നിരക്കുകളും നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം തന്നെ ഇത് മാറ്റിയേക്കാം. കേരളത്തിലെ ഓൺ റോഡ് വിലയും 5 വർഷത്തെ ലോൺ വെച്ചുള്ള പ്രതിമാസ EMIയുമാണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. ടാറ്റ ടിഗോർ XT AMTക്ക് വെറും 7.88 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓൺ റോഡ് വില വരുന്നത്. EMI നോക്കിയാൽ മാസം ഒരു 13,500 രൂപ. എന്നാൽ മാരുതി ഡിസയർ VXi AMTയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വില 9.14 ലക്ഷമായി ഒറ്റയടിക്ക് ഉയരുകയാണ്. EMI 15,800 രൂപയാകും. ഇനി ഹ്യുണ്ടായി ഓറ SX+ AMTയോ വില 9.96 ലക്ഷം, EMI 17,200 രൂപ. ആ വലിയൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നമ്പറുണ്ട്: 7.87 ലക്ഷം. അതെ, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിലക്കുറവുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് കോമ്പാക്ട് സെഡാൻ ടാറ്റ ടിഗോർ XTA AMT ആണ്. വെറും 7.25 ലക്ഷത്തിന് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഡാൻ സ്വന്തമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്സവകാലത്ത് ഇതിലും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ലാഭം വേറെയില്ല. ശരി, അപ്പോൾ ഇതിലേത് കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം? നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യമെന്താണ്? നമുക്കിതൊന്ന് വേർതിരിച്ചു നോക്കാം. മുടക്കുന്ന കാശിന് പൂർണ്ണ മൂല്യം കിട്ടുന്ന, അതായത് ഒരു പക്ക വാല്യൂ ഫോർ മണി വണ്ടിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കണ്ണും പൊട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റ ടിഗോർ എടുക്കാം. മികച്ച സുരക്ഷ, സ്ട്രോങ് ആയ ബോഡി, പിന്നെ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ കൂളായിട്ട് ഓടിക്കാനും പറ്റും. ഇനി മറുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല എഞ്ചിൻ പെർഫോമൻസും ഉയർന്ന മൈലേജുമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പൈസ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്താലും മാരുതി ഡിസയർ AMT തന്നെയായിരിക്കും നല്ല ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന എന്താണോ അതനുസരിച്ച് വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ. ഇനി ഹ്യുണ്ടായി ഓറയുടെ കാര്യമോ? വലിയ സ്പെഷ്യൽ ഓഫറുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വേരിയന്റിന്റെ വില ഏകദേശം 10 ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ
9.96 ലക്ഷം രൂപ. അപ്പോൾ ബജറ്റ് നോക്കി വണ്ടി വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്നൊരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തികമായി ഇതത്ര വലിയൊരു ലാഭമുള്ള ഓപ്ഷനായി തോന്നാൻ വഴിയില്ല. ഇനി ഒരു കിടിലൻ സീക്രട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കളർ വണ്ടികളാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം പ്രമുഖ ഡീലർഷിപ്പുകളിലൊക്കെ ഈ ജനപ്രിയ നിറങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റെഡി സ്റ്റോക്കുണ്ട്. പോരാത്തതിന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആക്സസറീസും അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ്. അപ്പോ വണ്ടി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചോ? എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോക്കാം. കനത്ത തിരക്ക് കാരണം വണ്ടികൾ ചൂടപ്പം പോലെയാണ് വിറ്റുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക. 1. ബുക്കിംഗ് തുക കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡീലർമാർ പറയുന്ന വിലയും ഓഫറുകളുമൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചുറപ്പുവരുത്തുക. 2. എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ടോക്കൺ തുക കൊടുത്ത് ബുക്കിംഗ് അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുക. 3. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ റെഡി സ്റ്റോക്ക് ഡീലറുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കുക. ഇന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഓണാഘോഷങ്ങൾ അവസാനിക്കും മുമ്പ് തന്നെ പുതിയ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലെത്തും. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായല്ലോ. ടാറ്റ ടിഗോറിന്റെ സുരക്ഷയും കുറഞ്ഞ വിലയും നമ്മൾ കണ്ടു, ഡിസൈനിന്റെ മൈലേജും മനസ്സിലാക്കി, ഹ്യുണ്ടൈ ഓറയുടെ ഫീച്ചറുകളും നമ്മൾ വിലയിരുത്തി. ഇനി തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതാണ്. ഈ ഓണത്തിന് ഇതിൽ ഏത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഡാനാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബജറ്റിനും ഏറ്റവും ഇണങ്ങുന്ന ആ മികച്ച വാഹനം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ഓണം ഗംഭീരമാക്കുക. മറ്റൊരു പുതിയ വിശകലനവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. നമസ്കാരം. ഓണക്കാലമായി അല്ലേ? ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പുതിയൊരു വാഹനം സ്വന്തമാക്കുക എന്നത് ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 2026-ൽ കാർ വിപണിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വിശകലനം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബജറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കോമ്പാക്ട് സെഡാനുകളെക്കുറിച്ചാണ്. പുതിയൊരു കാർ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതൊരു കിടിലൻ വഴികാട്ടിയായിരിക്കും. ഓണത്തിന് പുതിയ കാർ വാങ്ങണോ? ഈയൊരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ഓണത്തിന്റെ 4ാം നാളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഷോറൂമുകളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കുകൾ അതിവേഗം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. തിരുവോണത്തിനു മുൻപ് തന്നെ കാർ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാനില്ല. ശരി, ആദ്യം തന്നെ ഓണക്കാലത്തെ നമ്മുടെ കാർ വിപണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ഇവിടെയൊക്കെ ഷോറൂമുകളിൽ ഇപ്പോൾ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ട്രാഫിക്കിൽ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി വലയാൻ ആർക്കും വയ്യ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നത് എൻട്രി ലെവൽ AMT, അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളാണ്. ട്രാഫിക്കിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഡാനുകൾക്കുള്ള ഡിമാൻഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണിപ്പോൾ. ഇത് കണ്ട് ഡീലർമാരും വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല കേട്ടോ. ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ അവരും കിടിലൻ ഓഫറുകളുമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന ആകർഷണം എന്താണെന്നോ? റെഡി സ്റ്റോക്കും പിന്നെ നല്ല 1ാം തരം ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടുകളും. തിരുവോണത്തിനു മുൻപായി വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുക എന്നതാണ് അവരുടെയും ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. വണ്ടി റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിപണിയിലെ മികച്ച 3 സെഡാനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വിപണിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ താരങ്ങൾ ഇവരൊക്കെയാണ്: മാരുതി സുസുക്കി ഡിസയർ, ഹ്യുണ്ടായി ഓറ, പിന്നെ ടാറ്റ ടിഗോർ. ഈ 3 AMD ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഡാനുകൾ തമ്മിലാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. 3നും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, ഫാൻസുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലേതാണ് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം? അതല്ലേ നമുക്കറിയേണ്ടത്. തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പൈസയാണല്ലോ. വിലയും EMI നിരക്കുകളും നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം തന്നെ ഇത് മാറ്റിയേക്കാം. കേരളത്തിലെ ഓൺ റോഡ് വിലയും 5 വർഷത്തെ ലോൺ വെച്ചുള്ള പ്രതിമാസ EMIയുമാണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. ടാറ്റ ടിഗോർ XT AMTക്ക് വെറും 7.88 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓൺ റോഡ് വില വരുന്നത്. EMI നോക്കിയാൽ മാസം ഒരു 13,500 രൂപ. എന്നാൽ മാരുതി ഡിസയർ VXI AMTയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വില 9.14 ലക്ഷമായി ഒറ്റയടിക്ക് ഉയരുകയാണ്. EMI 15,800 രൂപയാകും. ഇനി ഹ്യുണ്ടായി ഓറ SX പ്ലസ് AMTയോ വില 9.96 ലക്ഷം, EMI 17,200 രൂപ. ആ വലിയൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നമ്പറുണ്ട്: 7.87 ലക്ഷം. അതെ, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിലക്കുറവുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് കോമ്പാക്ട് സെഡാൻ ടാറ്റ ടിഗോർ XTA AMT ആണ്. വെറും 7.25 ലക്ഷത്തിന് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഡാൻ സ്വന്തമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്സവകാലത്ത് ഇതിലും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ലാഭം വേറെയില്ല. ശരി, അപ്പോൾ ഇതിലേത് കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം? നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യമെന്താണ്? നമുക്കിതൊന്ന് വേർതിരിച്ചു നോക്കാം. മുടക്കുന്ന കാശിന് പൂർണ്ണ മൂല്യം കിട്ടുന്ന, അതായത് ഒരു പക്ക വാല്യൂ ഫോർ മണി വണ്ടിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കണ്ണും പൊട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ടാറ്റ ടിഗോർ എടുക്കാം.
മികച്ച സുരക്ഷ, സ്ട്രോങ് ആയ ബോഡി, പിന്നെ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ കൂളായിട്ട് ഓടിക്കാനും പറ്റും. ഇനി മറുവശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല എഞ്ചിൻ പെർഫോമൻസും ഉയർന്ന മൈലേജുമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പൈസ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്താലും മാരുതി ഡിസയർ AMT തന്നെയായിരിക്കും നല്ല ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന എന്താണോ അതനുസരിച്ച് വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ. ഇനി ഹ്യുണ്ടായി ഓറയുടെ കാര്യമോ? വലിയ സ്പെഷ്യൽ ഓഫറുകളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോപ്പ് വേരിയന്റിന്റെ വില ഏകദേശം 10 ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 9.96 ലക്ഷം രൂപ. അപ്പോൾ ബജറ്റ് നോക്കി വണ്ടി വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങുന്നൊരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തികമായി ഇതത്ര വലിയൊരു ലാഭമുള്ള ഓപ്ഷനായി തോന്നാൻ വഴിയില്ല. ഇനി ഒരു കിടിലൻ സീക്രട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കളർ വണ്ടികളാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം പ്രമുഖ ഡീലർഷിപ്പുകളിലൊക്കെ ഈ ജനപ്രിയ നിറങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റെഡി സ്റ്റോക്കുണ്ട്. പോരാത്തതിന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് ആക്സസറീസും അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ്. അപ്പോ വണ്ടി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചോ? എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോക്കാം. കനത്ത തിരക്ക് കാരണം വണ്ടികൾ ചൂടപ്പം പോലെയാണ് വിറ്റുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക. 1. ബുക്കിംഗ് തുക കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡീലർമാർ പറയുന്ന വിലയും ഓഫറുകളുമൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചുറപ്പുവരുത്തുക. 2. എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ടോക്കൺ തുക കൊടുത്ത് ബുക്കിംഗ് അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുക. 3. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ റെഡി സ്റ്റോക്ക് ഡീലറുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായും ഉറപ്പാക്കുക. ഇന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഓണാഘോഷങ്ങൾ അവസാനിക്കും മുമ്പ് തന്നെ പുതിയ വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലെത്തും. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായല്ലോ. ടാറ്റ ടിഗോറിന്റെ സുരക്ഷയും കുറഞ്ഞ വിലയും നമ്മൾ കണ്ടു, ഡിസൈനിന്റെ മൈലേജും മനസ്സിലാക്കി, ഹ്യുണ്ടൈ ഓറയുടെ ഫീച്ചറുകളും നമ്മൾ വിലയിരുത്തി. ഇനി തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതാണ്. ഈ ഓണത്തിന് ഇതിൽ ഏത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെഡാനാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബജറ്റിനും ഏറ്റവും ഇണങ്ങുന്ന ആ മികച്ച വാഹനം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ഓണം ഗംഭീരമാക്കുക. മറ്റൊരു പുതിയ വിശകലനവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. നമസ്കാരം. വാഹനലോകത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി വലിയൊരു ആശങ്ക പരന്നിരുന്നു, അല്ലേ? അതെ, നമ്മുടെ സ്വന്തം നിരത്തുകളിലെ രാജാവായ ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഡീസൽ നിർത്താൻ പോകുന്നു എന്നതായിരുന്നു ആ വലിയ വാർത്ത. പൊന്മുട്ടയിടുന്ന താറാവിനെ ടൊയോട്ട തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ വാഹനപ്രേമികൾ ശരിക്കും ഒന്ന് അമ്പരന്നു. എന്നാൽ ഇതിലെത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട്? ഇന്ന് ഈ വിശകലനത്തിലൂടെ ആ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഇതാണ്: ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഡീസലിന്റെ കഥ ശരിക്കും കഴിഞ്ഞോ? അടിക്കടി കർശനമാകുന്ന എമിഷൻ നോംസ്, അതായത് പുതിയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാരണം ഈ ഐതിഹാസിക വാഹനത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ടൊയോട്ട എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പ്രചരിച്ച വാർത്തകൾ. സ്ഥിരമായി ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും വലിയ കുടുംബങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരും ശരിക്കും ഒന്ന് ഞെട്ടി. കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുമൊരു വാഹനം മാത്രമല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന വിശ്വസ്തനായ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിഹാസം ശരിക്കും വഴിമാറുകയാണോ? എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ആ കിടിലൻ ട്വിസ്റ്റ്. ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടോറിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിക്രം ഗുലാത്തി ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മറുപടി എന്താണെന്ന് കേൾക്കണോ? ഇവ വെറും അനുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇതിൽ യാതൊരു സത്യവുമില്ല. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയെ വിപണിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല. ഓട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്റർ രാഹുൽ ഘോഷുമായി നടത്തിയൊരു അഭിമുഖത്തിലാണ്